ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেলে। আমি সাথে নিয়ে এলাম নতুন আর একটি ইটিং শো। তো অনেক দিন হলো আমি কোনো ইটিং শো দিতে পারছি না, তোমরা তো জানোই আমি বাড়িতে এসেছি। তো বাড়িতে এসে অনেক কাজকর্ম, তো তার জন্য কোনো শ্যুট করতে পারছিলাম না। তো আজ চলে এলাম ইটিং শো নিয়ে। তো আজ আমার লাঞ্চে রয়েছে ভাত, মাছ ভাজা, এখানে আছে লোটে মাছের ঝুরি ভাজা, চিংড়ি পটল মানে পটল চিংড়ি, আর পাট শাক মাছ দিয়ে, আর এখানে রয়েছে পেঁয়াজ, শসা আর কাঁঠাল। তো প্রথমে বলে রাখি, যে সকল বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর যারা অলরেডি করে নিয়েছো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি খাওয়া শুরু করছি। লোটে মাছের লোটে মাছ আমার খেতে খুবই ভালো লাগে। তোমরা কারা কারা ভালোবাসো আমাকে কমেন্টে জানাবে।
পটল চিংড়ি খুবই টেস্টি হয়েছে। পটল চিংড়ি রেসিপি আমার চ্যানেলে তোমরা পেয়ে যাবে, আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপলোড করে নেব, তোমরা দেখে নিও। পাট শাকটা খুবই মিস করছিলাম দিল্লিতে বসে, ওখানে তো পাওয়া যায় না, কিন্তু এসে দেখি আমার মা অলরেডি আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসছে। খুবই ভালো লাগে পাট শাক।
তো পাট শাকটা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না, আমার মার বাড়ির ওখানে খুবই পাওয়া যায়, তো ওখান থেকে নিয়ে আসছে। এই কাঁঠালটাও আমাদের বাড়ির। তো আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো আমি আসছি পরবর্তী নতুন আরো ইডিংশন নিয়ে। তো তখন তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।